Email here from Sukraj Joel who's saying, I love the fact that Aman Hair has gone with more Desi artists. I love Manjeet Pappu, Miss Pooja, and especially the Geeta Zeldar track. And for Sukraj saying the Geeta Zeldar track is an instant hit, and can you play it? We'll definitely play that for you. I mean, you've decided now that you want to be playing, you want to be using artists from Punjab, quite a fair bit. Obviously, British born, Punjabi. How does it feel now to be one of the big producers in Punjab? At the time, certain people can say we were the producers of Punjab at the time. You've got, Chandiya Ahuja Saab, all these guys who were out there. Now you are, in that same kind of category. How does that feel? Leamington boy. I don't think I'm in the same category as people like Chandiya Ahuja Saab. For the generation, let's say now, there's a lot of people out there who saying, we like what Aman's doing. He's representing a new musical generation. How does that feel? I think I'm just lucky that because of my big brother Ustad ji Sukshinder Shinda Paji, jina karke main aaj tena gall karda dips, from their guidance, from their teaching, from just being with them, with going through shows and everything, just learning about the music and going through. And obviously Punjab artists, I think the first Punjab artist I worked for was KS Makhan. That one of the tape and it did pretty well in Punjab, which was a surprise. Was that first play? Yeah, first play. And from then on, obviously I've been going to Punjab and coming to from, and baki like you say, idda ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗੀ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ obviously we can prosper together. Of course. I've got a question here from Deep in Manchester who says, a question for Aman here, why did he decide to go with Manjeet Pappu on the main track? Don't get me wrong, he's a great singer, but nowadays you've got the likes of Nirmal and Entourage who are a lot of people consider them as the obvious big singers. Why did you decide to go with Manjeet Pappu? I think, or do you think right, I got all these guys and then pehla gana karna dooja hai, or or just happen? It just happens. Obviously Manjeet Pappu is a very underrated singer, very good singer, and again at one time Entourage Ali was an underrated good singer, and one time Dev Tillon, Benny Dal, everybody has their point where then koi puchda nahi. So I always like to give that person a bit of a chance, and if that means giving him that kind of track that maybe I'm thinking this will do well, I'd rather do that. And then obviously jehda banda hun chal reha, obviously people like Entourage Ali, when he came Ground Shaker 2, it was a different story, definitely, and now he's obviously will be meant bahut karda, mehnat kiti bahut hai, so without a doubt. Okay, we've got loads more questions. If you've got them, text them in 81869 or email breakdown@bbc.co.uk. I think it's about time we get into a bit of a live session, because you know what, asal Punjabi music, that is what it's all about. I don't care about PAs, karo je name bande ya, but don't live off it. It's all about live music. Aman's here with his harmonium, Randeep's on tour. We've got some great singers, and this is the only way we're going to run on this Sunday afternoon. BBC Asian Network. Aman, what are you going to give us first? ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੰਗੀ ਮਾਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਮੰਗੀ ਮਾਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗੀਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। BBC Asian Network live session here on Bhamrah Breakdown. It is Mangi Mahal, Aman Hair. This is ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਹੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਜੈਜੀ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਣੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੀਟ ਭਾਜੀ, ਦੇਵ ਬਾਠ ਜੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਉੱਪਲ, ਬੁਲਟ ਭਾਜੀ, ਕਮਲ ਪੌਲ, ਦਿਲਵਾਗ ਮਹਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ,
ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਮੰਗੀ ਵਕਤ ਬੁਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਏ ਖਾਈਦਾ ਏ ਪੀਦਾ ਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਏ ਖਾਈਦਾ ਏ ਪੀਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਪਗਾਈਏ ਸਾਰੇ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਜੱਟ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਘਟਨੀ ਸੋਨੇ ਚ ਮੜਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਘਟਨੀ ਸੋਨੇ ਚ ਮੜਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਹੋ ਮਾਰ ਦੇ ਸਲੂਟ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰਦਾ ਜੱਟ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੱਟ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ Absolutely amazing. Babbi di Full Kirpa, Mangi Mahal, Aman Hair, live in session. That's how we do it. BBC Asia Network. If you've got any questions, get them in right now. But like I said, we've got Aman Hair and the Entourage in the studio. We've got loads of questions. If you've still got a few more you want to send in, do it right now, 81869. Actually got a question for Benny, who kind of been chasing for the last few months. You know, he's either I'm not here or he's out in India. Benny, a lot of people asking questions. I've got one here from Raj in Birmingham, who says, as a British-born vocalist, you know, gave a tendency, you know, well, he's born from here, no kuch nahi pata, you know, and there's a lot of criticism, I feel, towards a lot of our British-born vocalists. And Raj is asking, how does it make you feel when people are being critical about your singing in any way? And, you know, what do you think is, you know, what do you think, why do people do that? What is it? I mean, how do you deal with it, if there ever is a negativity? I mean, me personally, I've had it all my life, I guess. I used to play kabaddi before, so I used to get the same in there. But I mean, myself, I try my best, you know, and that's all I can ever give. Yeah, on that side. I mean, to be a singer, you know, it's definitely a confidence thing. You've either got that confidence or you haven't. Is that something, you know, that you've developed over time, or is it something that you always knew this is what you wanted to do? I mean, I've always been confident. Anything I've really sort of done on that, but I've always been into singing from that small age, I guess. But I mean, a question I always get regularly asked, obviously, and people must think that I get a break with Aman Hair straight away. Yeah, it's a big. What did you do to deserve to be working with Aman Hair? I was his friend, I guess. I mean, I do expect it. Let's be honest, because of being. But tips kali ye gal sorry Benny, gal ye hundi chalo banda ye to bahut chira da mainu kehda bhai gana karna main, हाँ? पर obviously मैंने भी देखना पैंदा भी ये गाना हल्ले गा सकता है कि नहीं गा सकता नहीं तो we can do it straight away, you know? We can चल तू मेरा यार है मैं तेरा गाना कर दूँगा. So he's been saying for years, 2 years, ਇਹਦਾ brother ਵੱਡਾ brother ਰਾਜੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੂੰਗੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ you have to see what has he got the force and does he really want to do it or is it just ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ then ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾ ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ so this means ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ he's been going India ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ you know little shows here or where you know where there's no payment or anything but has to be there has to go koi interview course we jana pana because that's what's lacking in for me for a personal opinion that graft isn't there anymore pehla kende si you know speaker chakde si gaddiyan ch you know fasaunde hunde si program karan lai no one does that anymore ta dips kise ne jida hun idda auna hove te agle ne paise mangane kehna main kinne paise menu dene ta main tere ko te na aa jaunga play keyboard with your guitar there's no koi cha nahi hai kisi nu beyond nu saaj nu
ਇਸ DJ ਬਣ ਜਾਓ ਚਲੋ ਟੇਪ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ 100 ਪਾਉਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬਸ It's all about the grafting, man. It's all about the grafting. All right, I got an email here from Preeti Ubi in Birmingham. It's a great show as usual. I think Aman here is the best producer we have in our industry. He's just so talented. He's probably tired as well. He probably is. Gippy Gariwal track sounds great on the album, and I think Dollar is going to be a new #1 next week on the chart. Couple of questions. Aman, are you doing an album where it's just you on vocals? I think that would be great. And how did you think of the name Entourage? I'm working on a few tracks, you know, slowly ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਦ ਬਾਕੀ Entourage ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ they gonna be like you know how many people are coming ਮੈਂ ਕਿਹਾ you know with 10 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ 10 ਇੱਧਰ and he goes you always bring in your Entourage ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ brilliant now they can't say nothing you wanted an Entourage, you've got one now. All right, Balraj on text is saying question for Aman here, before producing a song what goes through your head? Are all the songs you have, you know, always a hit in your head, and do you know what people want? Do you know what the public want? I think that's the key thing when you're at a point where I know this is going to work, you know, what goes through your mind? I don't think I ever know it's going to work or not, because sometimes you do have that feeling and when it does come out, you know, people say nah it's not that good, or you know you don't get that same vibe, and then some songs you know they'll get that next vibe that people, you know, they say, and you thinking I don't even really like that song that much, you know, and it's doing that well, so ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ like this Entourage album ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਵ ਦਾ everybody has their own choice ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ we're trying to give each singer their kind of flavor and try and push it that way.